Okei, no niin, eli nyt voitaisiin jatkaa taas sitten puhekirjoittamista ja jatketaan tätä failia, missä mä voin siis käytännössä puhua nyt sitten englantia tai suomea ja mulla on tää jaettu tosiaan silleen, että mulla on niinku englanniksi ja suomeksi tää tälleen, että mulla on englanniksi täällä ylhäällä ja sitten suomeksi täällä alhaalla. Joten puhutaan nyt suomea ensiksi vähän alkuun. Ja tämän failin idea on tosiaan siis vaan kehittyä kielen käytössä ja sitten tänne on tullut kirjoitettu paljon tarinoita ja onko tätä tullut työstettyä tätä failia 94 tuntia ja tää oli semmonen, että tää jäi tossa niinku viime vuoden syksyn sitten kun mä aloin enemmän kirjoittelemaan niinku käsin niinku kynällä silleen kun parani noi kädet vähän, että mulla oli siinä vaiheessa, kun mä tätä tööstin paljon, niin mulla oli kädet niin paskana, että mä en pystynyt kirjoittamaan lähes ollenkaan niin kuin edes kynällä. Nyt mä oon pystynyt ihan kohtalaisen hyvin tekemään sitä hommaa. Mut joo. Okei, eli työkalujen päivittäminen. Puhutaan vielä pikkusen tästä. Oletko ikinä ajatellut, että jos meillä on jokin toinen asia, joka yrittää tehdä jollekin toiselle asialle ja sen olemassaololle ja sille, minkälainen se on, oikeutta kuvaamalla sitä jotenkin, esimerkiksi mikrofoni, joka tallentaa tietyllä tarkkuudella ja tavalla ihmisen ääntä tai jotakin muuta ääntä, ja se tekee sen niin hyvin kuin se pystyy. Niin onko tämän tallentimen, mikä se ikinä onkaan, tai se, joka yrittää tulkita sitä, mitä tallennetaan, tarkoitus olla hyvin uskollinen sille alkuperäiselle asialle, vai onko siinä jokin toinen idea? Koska jos ajattelee taiteen tekemistä, niin taiteen tekeminen, jos toi valokuvataide, niin valokuvataide on niinku enemmän just sitä, että sä et yritä niinku tehdä niin paljon, niinku, se ei ole niinku sitä, mitä se on, niinku siitä, mitä siitä kamerasta tulee ulos käytännössä, että et sä yrität käyttää sitä kameraa enemmän niinku taiteellisesti. Mikä meinaa sitä, että sä yrität niinku tavallaan tehdä sillä asioita, jotka niinku... Sä yrität tehdä sillä kameralla asioita, jotka niinku tavallaan ei anna niinku sille luonnolle silleen niinku merittiä, vaan sä teet siitä luonnosta jotain. Se on niinku lähempänä niinku maalaustaidetta. Miten maalaustaide niinku syntyy. Tai voi ajatella, että maalaustaiteessakin on niinku erilaisia juttuja, ja sitten jos mä ajattelen just silleen, niin kuin, että miten tämä liittyy sitten niin kuin, tavallaan pukeutumiseen ja sitten vaatteisiin ja tuohon muotimaailmaan sitten, joka on kans niin kuin, aika... Muoti on sinänsä tosi lähellä niin kuin, kuvataidetta, koska muoti ei kuulosta miltään. Muoti ei niin kuin, kuulosta miltään, vaan se on niin kuin, visuaalista, ja sitten siihen liittyy kans juttuja, joita ei liity sitten toisiin niin kuin, tämmöisiä, niin kuin muotiin liittyy sitten niin kuin tuntoaisti, kun vaatteet tuntuu tietynlaiselta, kun taas sitten niin kuin kuvataiteeseen, niin kyllähän siihen liittyy niin kuin tavallaan tunne. Kuvataiteeseen niin kuin liittyy tunne, mutta siihen ei liity niin kuin tuntoaistia, siis silleen. Voithan sä tehdä semmoisen maalauksen, joka niin kuin on vähän jossa olisi vähän sitä semmoista samantyyppistä juttua, mutta se ei kuitenkaan. Te ymmärrätte, mitä mä meinaan. Joten, eli onko se tarkoitus olla uskollinen se alkuperäiselle asialle, vai voiko se ottaa niinku vapauksia siinä? Ja sitten just toi, että jos meillä on jokin yksittäinen vaate, joka on todella laadukas ja huippu hyvin suunniteltu,
ja se yhdistetään johonkin, joka ei tee sille oikeutta, joka ei mätsää sen laadukkuuteen, se kokonaisuus ei ehkä tule olemaan niin upea. Eli siinä on se sama principle, siinä on vähän niin kuin se sama principle niin kuin tavallaan takana. Tiedätkö sanan principle, eli se meinaa sitä, kun jokin asia, joka niinku, kun jokin asia toteutuu monessa erilaisessa tilanteessa. Okei. Eli siinä on se sama idea. Eli just niinku tavallaan se, että jos on tommonen tavallaan, että jos teet tommoista kameraa, niin mikä se on se oikeastaan se suunnittelun, niinku, mikä sen suunnittelu oikeastaan niinku tavallaan tarkoitus niinku on, että minkälainen siitä pitäisi tulla. Enpä tiedä. Okei, no mennään englantiin, mä nyt en osaa ajatella tätä enää niinku suomeksi. Let's switch language. Okei, me ollaan kyllä, tähän on kyllä tullut kirjoitettu vaikka mitä. Okei, eli siis mä nyt on vähän sekaisin. Noniin. So the next tool I had for my list to upgrade was the camera. But I just couldn't find a camera that I would really want to own. Something that had a lot of zoom but at the same time would at the same time be compact. So I was looking at a comparison photos of a camera that was maybe few €100 more in value than what I currently have from Canon. And I really didn't see much of an improvement in the quality of the photos. So I realized that I'm shit out of luck.
that what I'm searching for does not exist yet. But I had already started I had taken about 10,000, maybe more, pictures on my Canon. Camera, and I started to feel that I can't get. Okay. Just niinku tän tyyppinen tavallaan niinku juttu, että tää helvetin niinku softa ei toimi just niinku offline tilassa, että tolleen kun me en mä tiedä mikä vittu tähän nyt tavallaan tuli. No, ei tässä mun mielestä pitäisi olla niinku mitään. Kaikki näyttää toimivaa, että. No nyt se tuli sitten se. No niin, nyt se toimii. Elikkä tätä mä just meinaan. Kaikki on riippuvasta toisistaan. Niin kuin tässä teknologian maailmassa. Hyvinhän tää toimii. Okei, nyt mä en pysty deletoimaan. No ei se mitään. Okei, toi nappula ei nyt toimi tossa ja. No mikä vittu tässä nyt on? No mitä vittua? Mut siis tätä mä just meinaan, että ehkä tää pitäis vaan niinku reloadata tää koko helvetin asiakirja. Tää aika file size on varmaan aika iso, kun tässä on niin monta sivua, että se voi vaikuttaa kans. Mutta en mä usko, että toi äskeinen nyt johti tosta. Okei, eli työkalut. Okei, tuolta löytyy puhekirja. No niin, nyt se toimii taas. Eli siinä näette sitten tuommoisen pienen kämmin. Eli siis tää softa on sellainen, että jos menee nettiyhteys, niin sitten täällä ei hirveästi kyllä mitään vittu tehdä. No niin, yritetään nyt jatkaa tätä. Elikkä. So if I wanted to get something that would give credit to what I was doing, I would have to completely rethink of what I actually was doing and stop trying to represent things with the camera or with art in general. And I felt that is there really a way that you could design a camera that was kind of made from the ground up with this mindset that the camera is not really a objective thing that just saves and records what is being seen lifelessly, but something more intelligent in itself. You see how when I'm writing this
program keeps throwing these words at me that I'm not actually saying. It kind of mishears my words. And that's not what the program might not be designed to do, or it might be designed to do exactly that thing, but still the program does it. And when it does it, there sometimes come out these funny accidents. Mä luin eilen semmoista kirjaa kuin Be Exceptional, semmonen self-help-teos, ja no se oli ihan mielenkiintoinen, mutta mä en tiedä, siinä oli vähän semmoista ajattelutapaa, joka ei mun mielestä ehkä ole niin toimivaa välttämättä sit kuitenkaan niinku. En tiedä. Okei, elikkä miten vois silleen sanoa, että kun jokin asia tekee oikeutta jollekin toiselle asialle ja sen olemassaololle, se niin vois miettiä just noit mitkä kaikki missä kaikissa asioissa tämä sama ajatus toteutuu ja mitä siihen vaaditaan. Jos jokin asia yrittää tehdä oikeutta jonkin toisen asian äänelle, niin sen luultavasti tulee ymmärtää ääntä ylipäätänsä. Tai siis mä meinaan sitä, että jos jokin toinen asia yrittää tehdä oikeutta jonkin toisen asian värille, sen tulee ymmärtää sen toisen asian väriä ylipäätänsä. Tai siis väriä ylipäätänsä. Ja sit jos miettii tälleen, että onko se asia, joka yrittää tehdä oikeutta jollekin toiselle asialle siinä tilanteessa luova? Onko se luovuutta tai taidetta?
Kyllä sit mietitään just silleen niin tavallaan, että onko tämä sellaista, johon kannattaisi edes paneutua, kun jos ajattelee silleen, että jos yritän kirjoittamalla tehdä oikeutta omille ajatuksilleni ja niiden synnylle ja tavalle, jolla ne tapahtuvat sanojen avulla, niin muuttaako tämä samalla sitä tapaa, jolla minä ajattelen? Tää on hyvä, kun tästä joutuu puhumaan niin autistisella tyylillä. Jos yritän kirjoittamalla tehdä oikeutta omille ajatuksilleni ja niiden synnylle ja tavalle, jolla ne tapahtuvat sanojen avulla, niin muuttaako, tässä ei ole mitään järkeä, miten mä tajus tätä, niin muuttaako tämä samalla sitten tapaa, millä minä ajattelen? No siis perusajatuksena jos ajattelen, että haluan tehdä oikeutta sille tavalle, jolla ajatukset syntyvät mielessäni sanojen avulla, onko se mahdollista samalla hetkellä, kun yritän tehdä oikeutta sille, miten on taas tämmöistä non-objektiivista. Mä en nyt osaa oikein selittää tuota. Se on itsessään tavallaan semmoinen taito, selittämisen taito. Oletko hyvä selittämään? Elikkä saamaan toiset ymmärtämään jotakin. Tuossa nyt ei ole yhtään mitään järkeä. Nyt meidän pitää vaihtaa tuota kieltä. Ei tää suomeksi. Tää nyt ei toimi. Tää nyt ei toimi. Vittu näitä monitoreja. Saatana. Nyt tästä toi valo päälle. Tää tunti nyt. Mä söin tossa vähän pastaa, tai siis noit tommoset gluteenitot pastaa ja tofu. Kun mä työstin tätä, niin mulla oli kyllä paljon laadukkaampaa safkaa mun elimistössä aina, mutta sitten kun meikä ei vaan niinku nyt tällä hetkellä, niin meikä joutuu syömään niin vitu kummallisesti, kun on toi suolistosairaus, niin ja se on semmonen krooninen juttu, se ei niinku vaan parane. Mutta aika hyvin sitä pystyy elämään, jos vaan syö niinku just niitä oikeat safkoja, ettei poikkea näistä. No mitä jos aloitettais vaan tohon uudestaan? Let's try again. You have to think about this. This is important. If what you are trying to achieve over here can be divided into these segments, into things that you are doing, then what in this moment and what in general might be helping you?
with doing these things. It might be almost anything, and it might not be so obvious. What can help you to do better work? You always have to be better, don't you? You're not good enough right now. It has to be better. It's no good. Have you ever thought about how many people right now in this planet are not feeling good? Not feeling good about something. Feeling no good with an object. Compared to just not feeling good. Do you get what I mean? It just doesn't feel good. I was feeling pretty great, then I ate that food and now I'm not feeling that good, you know. Like what is the actual, you know? It's like I guess there's this like kind of what if you could start feeling good again? Maybe there's an obvious reason why I'm not feeling good. Who might know the answer to this question? Are you too focused on what you are feeling? What are the things that you are trying to do to feel good? Do these things actually make you feel better? Yeah, that kind of thing. People are really, you know, people are hit and miss, you know, write that down.
People are hit and miss. Someday they are feeling really good. Some other day they feel like shit. They are feeling just no good. So you can't really rely on them. You shouldn't rely on your feelings to be the same today and tomorrow. But if there's some underlying thing that is constantly making you feel no good, then you have to understand that your behavior follows your no good emotion, not the other way around. Your emotion comes first, then your behavior. It's not the problem of feeling bad, acting bad, but feeling bad and then acting on that bad feeling to make it better. Sometimes it can even be a little desperate, the ways that people try to make themselves feel better. It might be evident from the outside world that this is happening, but they can do shit about your bad feeling. Most of the industries you are seeing in the world right now are based in this fact that people are not feeling very good. It's really human to not feel good. But there are some people who are feeling great. Happiness can exist in the moment. So this is a book about happiness. Your life is really about happiness. All your actions are desperate attempts to gain this happiness. So what can you do? How can you use this human vehicle that feels bad when it's just not used in a proper way? How can you make it feel good?
Or is there a way other than this to live? People create this belief and this attachment to things that they feel and trust to make them feel better. This will make me feel better, they think. But you have to understand that it's also hit and miss with most things. Sometimes they might make you feel better, like a slot machine makes you win sometimes. But overall, maybe they won't. Do you get it? So what do you do? Will you become a monk and stop seeking happiness from the outside and trust what Buddha said? Or will you become more worldly and start seeking happiness from things? Is this really the only reason and the only justification for anything? Maybe you could live a life where it's not really about feelings. That they are not motivating you. There's something else. Maybe something deeper. Who knows? So, that's that. It's a very bad situation actually to be stuck in this unhappiness in your life, in my life. What can be done about it? I feel in this moment that if I just could be writing better lines and better stuff, I would become more happy. That's usually what happens. But it might also be that when I'm the happiest, I write better. And when I'm not happy, I don't write that good. So maybe my new goal in life would have to be to become more happy and not write better lines. And then
And then those words, they would be just flowing out like no problem. Then there are those people that don't really care about their feelings. If they're feeling like shit, they will still play the guitar, they will still practice the stuff, they will still do it and persevere. What's the right way? If you do it that way, what you made probably doesn't have that positive quality in it. It will be having an imprint of your negative emotion in it. So you understand that people are seeking happiness from external things, positive emotion from external things. But if you make these external things like music, or maybe like even writing with that kind of negative emotional state, it will have the final product will have the imprint in it. But it will be creative suffering, while from the other side it's consuming suffering. Suffering nonetheless. Yeah. Okei, eli onnellisuuden ymmärtämistä. So what do you do in this situation? Should your real goal in life to get into this more positive mental state and more positive outlook on life in general? Should that be what you go for in life? You might help more people with just this than all of your knowledge, skill, expertise, and what's that word? What's the word for competence? And competence because it's evident that people perform better when they feel better. But it's also a personal belief that I will perform better when I feel better. Or that I will feel better when I perform better.
Yeah, that kind of thing. Or that I will feel better when I perform better. Yeah. It's a kind of personal belief. And what I mean by this is that so maybe you should let go of the idea of teaching, of coaching, and of trying to make other people's lives better through those means, and just focus on becoming happy. And that way, all great things will be freaking manifesting in the lives of the people that you are dealing with. That would probably make anybody pretty happy. Great. So that's not even a goal. Let's drop the fucking goals over here. That's not even a goal. We have been chasing goals enough. Let's let go of goals. Who cares about goals? This is better. So let's just be freaking happy. Yeah. 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 And all kinds of addicts, feel this kind of way also. Like, how many times do you actually stop to just try to be happy in itself without any preoccupation with any belief of what will make you achieve this state? Achieve this state. The mind is actually really good at spotting good feelings and creating these conditions that when I do this, I feel really happy. When I do this, I don't feel that happy. And it keeps repeating these same behaviors over and over again because of that. For example, when I'm writing this thing, whatever it is, I'm not feeling very happy doing this. You get it? This thing doesn't make me happy. But really, it's not about genuinely believing that it will make you happy. It just
hard and impossible to break that behavior, that cycle of continuing to do the same stuff over and over again. But that's not very creative. So what do you do? Do you add the things or do you let go of some? You should also in this moment start to really understand your obligations, that you feel there's no other way but to follow on. And just say to each of these obligations that I don't really have to do this. Whatever it is. But you have to also understand that if you stop doing a certain habit, it will stop creating the outcome. And progress can stop. But it can also create an opening for something else. Do you want in your life to seek progress through perseverance and grit, or through creating openings? You can remove these openings from your life by jamming your life filled with stuff. Now let's look at social media. It's a very weird thing in itself. Clicks and likes and views and... that could be a song. Clicks and likes and views and... you know, when I sing, I feel a little bit better. But
You know, when I sing I feel a lot better. So if that makes me feel better, you know, maybe I should be doing it more. Clicks and likes and views, they make you feel good. You know, when you just but sometimes, you know, with life, you have to be like, yeah, I know that will make me feel good, but I know that if I do this thing like this way, it will create this, like, you know, different, like, for example, with this practice, you know, I have to be this autistic dude that like pronounces these words over here like this autistic type, with this autistic type of voice that doesn't make me feel too good, so that in some other moment I can like nail the word in a song, or like nail the word in like writing or something like that, nail the word in a video. So I kind of like project to the future. It's not like just your like instant gratification type of like stuff that I go for here. Yeah, it's a very weird thing in itself. Clicks and likes and views, they make you feel so good. Then, when you don't get them, you start to feel that there's something wrong with what you are doing. You start to analyze. Maybe I should leave this out. Maybe I should add this in. Maybe I should stop doing that. Maybe I should start doing this. Maybe I should make more videos or write more about this subject. And your interests get completely sidetracked. But where did your interests originally come from? From the same social media, probably, or maybe books that you found through this platform. So it's not so serious. People change and it's normal. Just become conscious of that. Because it might define your life. These faceless things that are for us to use might actually have more power over us than we think. Okay, at the moment I'm using only YouTube. I don't use any other social media. I'm trying to create traction on YouTube, and I try to make YouTube the only thing I do. Because of the Twitter Blue thing, you know, I dropped Twitter completely. You know, I feel it's a dying platform anyway. That there's really not much. You really can't. Yeah, you can get some views over there, but you know, I feel that I have created great stuff. I feel that I have created like great stuff, and nobody. Well, there's so much fucking shit, you know, on the internet. You know, there's so much fucking crap. But yes, of course I could make better videos, of course, yeah, but you know, this kind of like thing that you get into this environment and you start competing for people's attention. Thanks for watching.